No lo Myers mas. Dijo, el rey vampiro cuando futracionado. En un restaurante elegante, el restaurante brillaba bajo luces doradas que caen como lluvia sobre las mesas de mármol pulido. El aroma de especias y vinos se mezclaba con el murmullo elegante de los invitados, nobles y comerciantes que se movían con pasos calculados. Todo parecía tranquilo, como si el mundo no existiera más allá de ese salón. Pero la tranquilidad era un espejismo. La tensión flotaba invisible, y los ojos del rey vampiro podían sentirla. El rey estaba sentado en una mesa central, su figura majestuosa destacando entre los mortals. Su capa negra caía con precisión, y su mirada penetrante recorría la sala con la paciencia de un depredador que no necesitaba apriorarse. Aquella noche no era una cena común. Era una celebración de alianzas, de promesas de lealtad y de silencios llenos de secretos. Y sin embargo, él sentía que algo estaba mal, aunque no podía todavía poner el nombre. A su lado, la traidora, una mujer que había sido su confidente más cercana, sonreía con delicadeza. Su belleza era casi aérea, con un cabello que brillaba bajo la luz de las velas y unos ojos que reflejaban un mundo entero de secretos. El rey recordaba las noches en que confiaba en ella completamente, cuando su risa había llenado los pasillos del castillo, y su presencia había suavizado su eternidad solitaria. Pero esa confianza se estaba deslizando, hilo por hilo, en silencio, mientras los invitados charlaban sin notar la tensión que crecía en la mesa central. La traidora inclinó la cabeza con cortesía hacia un diplomático que ofrecía palabras de lealtad y respeto. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, su mente estaba ocupada en algo más oscuro. Una alianza secreta, un mensaje oculto, un acto que cambiaría para siempre la vida del rey. Y el rey lo percibía, aunque no podía demostrarlo. Sus sentidos eran más agudos que los de cualquier mortal, y su instinto nunca fallaba. Algo en el aire, un cambio imperceptible, le decía que la traición estaba cerca. Cuando el primer plato fue servido, una tensión silenciosa llenó el aire. Los invitados brindaban, sonrían y compartían palabras elegantes, pero el rey no estaba allí con ellos. Su mente estaba en la traidora, en los secretos que ella guardaba, y en la sombra que comenzaba a crecer sobre aquel lugar. Sus ojos, oscuros y profundos, observan cada movimiento. Un gesto demasiado rápido, una sonrisa demasiado calculada, una mirada que se apartaba con demasiado cuidado. Entonces la traidora habló. No con palabras altisonantes, sino con un susurro apenas audible, dirigido a alguien detrás de una cortina, un mensaje cifrado, una orden secreta. El rey lo sintió como un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Cada fibra de su ser sabía que la traición había comenzado. Su corazón, que no late como el de los mortals, se tensó. Sus manos se cerraron suavemente sobre la mesa, pero su cuerpo permaneció inmóvil, como si estuviera suspendido en un momento que aún no había estalado. Los minutos pasaron lentamente, while la traidora continuó su juego de cortesías, de risas y miradas sutiles. Nadie más parecía notar nada, pero el rey ya sabía la verdad. Había sido traicionado en su propio reino, entre personas que se consideraban leales. Cada palabra de la traidora era un cuchillo envuelto en seda, cada gesto un recordatorio de la fragilidad de su poder. Finalmente, llegó el momento inevitable. La traidora se levantó para servir un brindis, y en ese instante todo cambió. Un murmullo recorrió el salón, como un viento que anuncia tormenta. Los invitados miraron confundidos mientras un mensajero, entrando con pasos apresurados, entregaba un pergamino al rey. Sus ojos recorrieron las palabras escritas, y la traición se reveló. Un complot para dercarlo, para entregar su reino a manos enemigas, y la traidora era parte del plan. El silencio se hizo absoluto en la mesa central. Incluso las velas parecían temblar bajo la intensidad del momento. El rey vampiro, que había vivido siglos de guerras y conspiraciones, se permitió sentir algo que rara vez experimentaba, la sorpresa mezclada con la traición más profunda.
Su mirada si fijo en la traidora y por un instante la sala dispersió. Solo existia ella, su traición y el dolor que dejaba en el aire. ¿Cómo pudiste? Murmuró, con una voz que parecía un eco de la noche misma. No era ira ni odio, sino una mezcla de decepción y un anhelo perdido. La traidora bajó la mirada, pero no pudo ocultar la chispa de culpabilidad que apareció en sus ojos. Sabía que había sido descubierta, pero algo en su interior la mantenía firme. Había razones más grandes que el amor o la lealtad, razones que el rey debía comprender tarde o temprano. El rey se levantó lentamente. Su presencia llenó el salón, y todos los invitados sintieron un escalofrío que recorría la espina dorsal. Su voz, ahora firme, resonó como un trueno contenido. No lo mires más, dijo, y las palabras parecieron que sobre la traidora como una sentencia silenciosa. Él entendió que no podía defenderse. No había palabras suficientes para justificar la traición. No había excusa que pudiera borrar la herida que había abierto en aquel corazón antiguo y poderoso. El rey se alejó de la mesa, diciendo que los murmullos se extendieran como sombra por el salón. Cada paso quedaba resonaba en las paredes adornadas de oro y mármol, como un recordatorio de que el poder y la traición siempre caminaban juntos. Una vez fuera del restaurante, el rey se quedó solo en la terraza. La noche estaba oscura, pero las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. El viento soplaba sobre su rostro, levando consigo la fragancia de flores nocturnas y humo de antorchas. Su corazón, aunque inmortal, palpitaba con la intensidad de un humano herido. Su mente giraba alrededor de la traidora, de su traición y de la necesidad de proteger lo que quedaba de su reino. El rey comprendió algo que había evitado por siglos. La soledad era más dolorosa cuando alguien en quien confiabas rompía tu mundo. Y sin embargo, había algo en ese dolor que lo mantenía vivo, algo que le recordaba que on podía sentir, on podía amar y on podía perder. Mientras la noche avanzaba, una sombra se movió entre los callejones cercanos, observando al rey desde la distancia. La traidora no había desaparecido completamente. Su presencia seguía cerca, sus motivos son ocultos, y el jugo de secretos apenas comenzaba. El rey, consciente de ello, cerró los ojos un instante, respirando profundamente y murmuró, nada será igual. Y en ese instante, mientras la luna iluminaba su figura en la terraza, se hizo evidente que la traición había encendido algo más profundo que la ira. Un deseo silencioso de justicia, de redención, y quizás, de una conexión que no podía entender completamente. La historia de traición, poder y corazón apenas comenzaba, y el rey sabía que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Con un último vistazo al cielo estrellado, descendió nuevamente hacia el interior del restaurante, donde los ecos de la traición flotaban entre las mesas. Cada invitado que lo miraba percibía la autoridad y la majestuosidad, pero nadie podía imaginar el tumulto que ardía en su interior. Una mezcla de venganza, piedad y un anhelo que ni la eternidad podría sofocar. Esa noche, mientras los relojes marcaban la hora exacta en que la traición había sido revelada, el rey vampiro comprendió que su vida, su reino y su corazón estaban en juego. Y aunque nadie más lo veía, la traición había encendido un fuego que no se apagaría hasta que la verdad y la justicia se cumplieran. Y tal vez, hasta que un amor inesperado pudiera florecer en medio de la oscuridad. El castillo del rey vampiro se alzaba en la colina como un gigante dormido, con torres que tocaban las nubes y murallas que parecían hechas de sombra y piedra. Dentro los pasillos estaban silenciosos, pero no tranquilos. Cada sala, cada corredor, levaba consigo la memoria de siglos de poder, secretos y conflictos. Desde que la traición había sido revelada en el restaurante elegante, el rey no había encontrado paz. Su mente estaba ocupada con la traidora, con los enemigos ocultos y con un sentimiento que no esperaba. La soledad intensa, mezclada con un anhelo que quemaba su alma inmortal. Aquel día comenzó como cualquier otro, pero la cama era solo un disfraz.
El rey caminaba por el corredor principal. Su capa negra arrastrando suavemente por el suelo de piedra pulida. Sus pasos eran firmes, medidos, pero su corazón se movía en otra dirección, más allá de las paredes del castillo. Hasha un lugar donde la traidora podría estar, o hasha un pensamiento que no podía controlar. Cada sombra persia susurrar su nombre, y cada reflejo en los cristales antiguos la devolvía una morada que no era la de un simple gobernante. Era la de un ser que podía sentir la traición y la pérdida con intensidad sobrenatural. Decidió salir al bosque, prohibido que rodaba la colina. Ali, los árboles se levantaban como centinelas antiguos, y la luz de la luna se filtraba entre sus ramas como hilos de plata. El rey caminaba lentamente, escuchando el crujir de las hojas bajo sus pies, mientras su mente repasaba cada detalle de la traición. No podía evitar pensar en ella, en los momentos compartidos, en las palabras que había confiado, en la sonrisa que ahora parecía una máscara. El dolor era profundo, pero no lo debilitaba. Al contrario, lo mantenía alerta, vivo y consciente de su propia fragilidad, algo que no había sentido en siglos. Mientras avanzaba por el bosque, una figura emergió de entre los árboles. Un hombre joven, con ojos brillantes y una expresión que mezclaba respeto y curiosidad. Era un aliado inesperado, alguien que parecía conocer más de lo que decía y que había legado para recordar que incluso el rey necesitaba ayuda. Majestad, dijo el joven, con voz tranquila. No está solo, aunque parezca que todo conspira contra usted. El rey lo observó en silencio. No necesitaba palabras para saber que el joven era sincero. Su instinto lo decía. Sin embargo, no podía dejar de sentir que cualquier alianza podría ser peligrosa, incluso esta. La traición había abierto una herida que no cicatrizaba, y cada persona a su alrededor podía ser un riesgo. No busco compañía, respondió finalmente, su voz firme pero cargada de un dejo de tristeza. Solo busco la verdad. La verdad está oculta, majestad, dijo el joven. Y a veces la verdad exige que confimos en quienes menos esperamos. El rey miró hacia las sombras del bosque. La noche estaba cargada de silencio, pero ese silencio estaba lleno de advertencias. Sabía que la traidora había desaparecido, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía. Su corazón, aunque inmortal, se negaba a cerrar por completo la puerta a aquello que había sentido por ella. Un anhelo silencioso que mezclaba dolor y deseo, miedo y esperanza. Los días siguientes pasaron en una mezcla de rutina y vigilancia. El rey revisaba los pasillos del castillo, escuchaba los rumores de los nobles y los comerciantes, y estudiaba los mapas antiguos que mostraban los límites de su reino. Cada movimiento era calculado, cada palabra medida. Pero incluso en la estrategia, el pensamiento de la traidora se infiltraba como un eco persistente en la cueva de su mente. Una noche, mientras caminaba por la biblioteca del castillo, encontró un pergamino antiguo que hablaba de fuerzas oscuras que podían manipular el corazón de los mortals y de los inmortales. El rey lo leyó con atención. Comprendió que la traidora no había actuado completamente por su cuenta. Alguien o algo la había influenciado, y la amenaza que enfrentaba era mayor de lo que había imaginado. La traición era solo la superficie. Debajo se escondía un yugo de poder más profundo y peligroso. El viento golpeó las ventanas de la biblioteca, y el rey levantó la vista hacia la luna. La luz plátida iluminaba su rostro, revelando la mezcla de emociones que sentía: tristeza, furia, anhelo y una curiosidad creciente. Sabía que debía encontrarla, entenderla y, si era posible, procurarla. Pero al mismo tiempo, debía mantener el control de su reino y de sí mismo. Era un equilibrio delicado, y cualquier error podría ser fatal. Decidió entonces aventurarse más allá del bosque, hacia los límites de su reino, donde se rumoraba que se habían reunido conspiradores y criaturas misteriosas. La noche estaba tranquila, pero el aire estaba cargado de presagios. Cada sombra parecía moverse con vida propia, cada susurro del viento parecía levar mensajes secretos.
El rey avanzaba con pasos silenciosos, cinchando la presencia de algo más, algo que observaba y esperaba el momento adecuado para atacar. Alegara un claro, encontró señales de movimiento reciente. Hulas que no pertenecen a humanos comunes, marcas de magia antigua que on brillaban tenumente en el suelo. Si inclino para examinarlas, y sumente proso la información con rapidez. La traidora había estado ali, o alguien había querido que él creera que ella lo estaba. Cada detalle importaba, cada señal podía ser la clave para descubrir la verdad. De repente, un sonido lidro rompió el silencio. No era un grito ni un susurro, sino un livros, como si alguien caminara entre las hojas secas. El rey giró con rapidez sus sentidos alertas. Del bosque emergió una figura que reconoció al instante, la traidora. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, y su expresión mezclaba miedo y determinación. Majestad, dijo con voz suave, no te dues lo que pers. El rey la observó en silencio, sintiendo como su corazón se agitaba de una manera que no podía controlar. La traición estaba ali, frente a él, pero también había algo más. Un indicio de verdad, un destello de lealtad y arrepentimiento que no podía ignorar. Habla ordino el rey, su voz firme pero cargada de emoción. Explíqueme to do. Ella respiró hondo y comenzó a relatar lo que había ocurrido. La presión de fuerzas mayores, los secretos que habían manipulado sus decisiones, y la necesidad de proteger a alguien que él no podía ver. Cada palabra que pronunciaba persia un intento de reparar lo irreparable, un intento de acercarse nuevamente al corazón del rey. Mientras escuchaba, el rey sentía la mezcla de emociones más intensa que había experimentado en siglos. El dolor de la traición, la tentación de la venganza, y al mismo tiempo, el anhelo de comprensión y conexión. Era un conflicto interno que lo mantenía en equilibrio precario, como si caminara sobre una cuerda suspendida entre la oscuridad y la luz. Decidió entonces que no podía juzgarla de inmediato. La amenaza que se cernía sobre el reino era demasiado grande, y la traidora tenía información vital que podía salvarlos a ambos. Aun así, el recuerdo del restaurante elegante, de la mirada traicionera y de las palabras que él había pronunciado, permanecía como un eco que no podía disiparse. Debimos actuar juntos, dijo finalmente, con una calma que parecía inquebrantable. Pero debes saber que la confianza no se devuelve tan fácilmente. Ella asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. La alianza era frágil, pero necesaria. Y mientras caminaban juntos hacia el corazón del bosque, el rey sentía que algo dentro de él cambiaba. Un reconocimiento silencioso de que incluso en la traición, en la soledad y en el peligro, podía surgir una conexión, un vínculo que no dependía del tiempo ni de la eternidad. El viento soplaba entre los árboles, levando consigo los sonidos de la noche y los secretos del bosque. Cada paso los acercaba un futuro incierto, lleno de desafíos, revelations y emotions que ninguno de los dos había anticipado. La traidora había regresado, pero el rey sabía que el camino hacia la verdad y la redención sería largo y peligroso. Sin embargo, por primera vez en siglos, sentía algo más que ira y desconfianza. Sentía una chispa de esperanza, un recuerdo de lo que podía ser y lo que aún podía sentir. Mientras avanzaban, un murmullo extraño comenzó a recorrer el bosque, un eco de antiguas voces que advertían de fuerzas ocultas, de magia antigua y de enemigos que no descansaban. El rey comprendió que la traición era solo la primera capa de un misterio mucho más profundo, y que la traidora no era solo una pieza del rompecabezas, sino alguien cuyo destino estaba entrelazado con el suyo de maneras que aún no podía comprender completamente. La noche continuó, y los árboles se inclinaron como guardianes silenciosos, observando a los dos viajeros que avanzaban en medio de sombras y luces de luna. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad del poder, de la intensidad del anhelo y de la necesidad de tomar decisiones que podían cambiar no solo sus vidas, sino el destino del reino entero. El rey vampiro miró a la traidora y,
En silencio, reconocio quel perdón no era solo un acto de bondad, sino una herramienta de poder. Debía elegir cuidadosamente, equilibrando la emoción con la razón, la lealtad con la estrategia, y la verdad con el peligro que se acercaba. Su corazón latía confusa, aunque no era un corazón humano, y en ese latido sentía la mezcla de emociones que definían su existencia. Amor, dolor, deseo y responsabilidad. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, ambos se detuvieron en un claro abierto, iluminado por su luz plátida. Ali rodados por la quieta del bosque, comprendieron que la noche no solo traía peligro, sino también oportunidades. Oportunidades de redención, de entendimiento y, quizás, de un vínculo que podía sobrevivir incluso a la traición más profunda. El rey tomó una decisión silenciosa. No podía regresar al castillo todavía. Debía explorar, investigar y prepararse para lo que venía. Y mientras observaba la traidora, sintió que la historia que había comenzado en un restaurante elegante no había terminado. Apenas había comenzado. Un rugido distante, como un recordatorio de que el reino aún estaba amenazado, resonó entre las colinas y los árboles. La traidora lo miró, y sin palabras, entendió que su camino ahora estaba unido al del rey, onklino de incertidumbre, peligro y emociones que ninguno de los dos había anticipado. La noche continuaba, oscura y silenciosa, pero llena de promesas y advertencias. Cada sombra percha moverse con vida propia, y cada estrella en el cielo percha brillar como un faro para guiar a aquellos que caminaban en la oscuridad. El rey y la traidora, aunque separados por la distancia de la traición pasada, comenzaban a caminar juntos hacia un futuro incierto, sabiendo que el eco de la soledad sería reemplazado lentamente por la fuerza de la alianza y por un vínculo silencioso que podría cambiarlo todo. Y mientras el bosque susurraba secretos antiguos, el rey vampiro comprendió algo que había olvidado durante siglos. Incluso en la oscuridad, incluso en la traición y la soledad, on era posible sentir, on era posible amar y on era posible redimirse. El bosque percha un lugar eterno, donde el tiempo se movía de manera diferente. Los árboles altos se alzaban como guardianes de un mundo olvidado. Y la luz de la luna caía en hilos platidos que tocaban las hojas con suavidad. El rey vampiro y la traidora avanzaban con pasos cuidadosos, conscientes de que cada sonido podía anunciar la llegada de enemigos ocultos. La traición pasada no había desaparecido, flotaba como un fantasma entre ellos, pero había algo que los unía ahora, una necesidad común de enfrentar un poder que amenazaba más que sus propios corazones. El rey sentía el peso de cada decisión. Había pasado siglos controlando su reino con firmeza y precisión, pero nunca antes había enfrentado una situación donde su mente y su corazón estuvieran tan profundamente en conflicto. La traidora, a su lado, avanzaba con cautela, sus ojos atentos a cualquier señal de peligro, pero también brillaban con algo inesperado. Arrepentimiento y un deseo de redimirse. Cada vez que sus miradas se encontraban, sentían un silencio que decía más que cualquier palabra, un silencio lleno de preguntas no resueltas y emociones retenidas. Mientras caminaban, llegaron a una serie de ruinas antiguas, cubiertas de musgo y lianas. Las piedras estaban grabadas con símbolos que brillaban débilmente, recordando la magia que había existido en tiempos antiguos. Cuando los reyes y las reinas negociaban con fuerzas que los mortals no podían comprender. El rey reconoció los símbolos. Eran marcas de protección y de pactos olvidados, una red de hechizos y advertencias que habían sido colocadas para mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Aquí es donde debemos buscar respuestas, dijo el rey, con voz firme pero suave. Estas ruinas guardan secretos que podrían ayudarnos a comprender quién manipula todo esto y por qué. La traidora asintió, pero su corazón latía con rapidez. Estar tan cerca del rey, y al mismo tiempo, estar bajo la tensión de sus propias decisiones, era un tormento silencioso. Sabía que sus acciones pasadas habían causado dolor,
y aunque quería reparar el daño, no estaba segura de que fuera suficiente. Sin embargo, había una fuerza más grande que los empujaba a trabajar juntos. Y esa fuerza era la necesidad de sobrevivir, y proteger lo que on podía salvarse del reino. Avanzaron por los pasillos derrumbados de las ruinas, y pronto se encontraron frente a un círculo antiguo marcado en la piedra. El círculo brillaba débilmente bajo la luz de la luna, y él era estaba cargado de una energía que parecía respirar, moverse y observar. Era un lugar donde los pactos podían hacerse y romperse, donde los secretos podían revelarse y donde los destinos podían entrelazarse de manera irrevocable. Aquí debemos celar nuestra alianza, dijo el rey. No es solo por el reino, sino por nosotros mismos. Debemos confiar, aunque el pasado nos lo haya impedido. La traidora bajo la mirada, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Cada decisión era un riesgo, cada gesto, una oportunidad de acercarse o de alejarse para siempre. Pero también había algo más fuerte que los guiaba. La chispa de entendimiento que había comenzado en el bosque, un hilo invisible que los unía más allá de la traición y del dolor. Colocaron sus manos sobre el círculo, y la magia ancestral reaccionó a su presencia. Una luz suave los envolvió, y por un instante el mundo pareció detenerse. El rey sintió la mezcla de poder y vulnerabilidad, la traidora, el miedo y la esperanza. Ambos comprendieron que este momento no era solo un acto de supervivencia, sino un primer paso hacia la redención y hacia algo que ninguno de los dos había esperado. Un vínculo profundo, nacido de la necesidad, pero cargado de emociones auténticas. Mientras la luz se desvanecía, una voz resonó en sus mentes, como un susurro que venía de tiempos antiguos. No era un comando ni una advertencia. Era una observación, una prueba de que su voluntad y su corazón serían juzgados. El rey vampiro sintió que cada fibra de su ser estaba expuesta, y por un momento, el miedo lo alcanzó. La traidora también sintió la presión de la magia, pero su determinación no flaqueó. Era un recordatorio de que las decisiones pasadas no podían borrarse, pero sí podían transformarse. Después de celar el pacto, continuaron su camino hacia el corazón del bosque, donde se rumoraba que se encontraba la fuente de la fuerza oscura que manipulaba todo. Cada paso era una mezcla de anticipación y tensión. Cada sombra parecía moverse con intención. El rey estaba atento a cada sonido, cada movimiento, y la traidora lo seguía, consciente de que debía demostrar que su lealtad ya no era solo una palabra, sino un acto constante. De repente, un grupo de figuras emergió de entre los árboles. No eran enemigos mortales, sino criaturas antiguas que habían estado observando el reino desde lejos. Su presencia era silenciosa pero poderosa, y su mirada parecía leer las almas de quienes se atrevían a caminar por aquel bosque. El rey los reconoció, guardianes de secretos, vigilantes de la magia antigua y testigos de los pactos que habían definido la historia del reino. ¿Quién sois? Preguntó el rey con voz firme. No venimos a causar daño, solo buscamos la verdad. Las criaturas intercambiaron miradas y finalmente una de ellas habló, con voz grave que parecía venir de las piedras mismas. El poder que buscas entender no puede ser enfrentado solo con fuerza. Debes comprenderlo, aceptarlo y, sobre todo, equilibrarlo con tu corazón. El rey asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. La traidora también escuchó atentamente, y por primera vez sintió que su papel no era solo de redención personal, sino de guía y apoyo para alguien que llevaba siglos de poder y responsabilidad. Ambos entendieron que el camino hacia la verdad y la justicia no sería sencillo, pero también que no podían retroceder. Continuaron avanzando, y a medida que se acercaban a la fuente de la oscuridad, la tensión entre ellos se intensificaba. Cada gesto, cada palabra no pronunciada, cargaba emociones que ni uno ni otro se atrevía a expresar completamente. Pero en los momentos silenciosos, sus miradas se cruzaban y entendían sin palabras. El peligro los unía, pero también la posibilidad de algo más profundo.
Finalmente, legoran una cuva occulta, cuyos muros estaban cubiertos de símbolos antiguos y luces que persian respirar. La oscuridad era intensa, pero no opaca. Contenía secretos y desafios, y también un reflejo de lo que cada uno sentía en su interior. El rey vampiro respiró profundamente y dio el primer paso hacia el interior, seguido por la traidora. Sabían que lo que encontraran dentro podría cambiar sus vidas, y que cada elección tendría consecuencias. Dentro de la cuva, encontraron un altar antiguo, iluminado por cristales que emiten una luz azul suave. Ali, una fusa oscura se manifestaba, no como un ser, sino como una presencia que persia observar y juzgar. Era la fusa que había manipulado los eventos que condujeron a la traición y que ahora esperaba para ver si los viajeros podían superarla. Debimos enfrentar esto juntos, dijo el rey, su voz firme pero con un dejo de emoción. No podemos hacerlo solos. La traidora sintió, comprendiendo que el momento de demostrar su lealtad y redimirse había llegado. Cada paso hacia el altar era un paso hacia la verdad, hacia la confrontación de su pasado y hacia la posibilidad de un vínculo que iba más allá del temor y de la traición. Cuando la presencia oscura se manifestó, no fue con violencia ni gritos, sino con una fuerza que tocaba el corazón y la mente de cada uno. Era una prueba, una manera de mostrar sus miedos, sus deseos y sus errores. El rey sintió el dolor de la traición y el peso de su propio poder. La traidora sintió la culpa y la necesidad de demostrar que podía ser más que un error. A medida que enfrentaban la prueba, algo comenzó a cambiar entre ellos. La tensión se transformó en entendimiento, el miedo en determinación, y el dolor en una conexión silenciosa que los unía más allá de las palabras. Cada gesto de apoyo, cada mirada de confianza, reforzaba un vínculo que nadie más podía comprender. Era un amor silencioso, nacido de la necesidad, la comprensión y el deseo de protegerse mutuamente. Cuando la prueba terminó, la presencia oscura se desvanció lentamente, dejando atrás una sensación de calma y claridad. El rey y la traidora comprendieron que, aunque el peligro no había terminado, habían dado un paso crucial. Habían aprendido a confiar, a enfrentar la oscuridad juntos y a reconocer que la redención y el vínculo emocional eran posibles incluso en un mundo lleno de traiciones y sombras. Salieron de la cuva, y la luz de la luna los recibió nuevamente. La traidora miró al rey, y esta vez no hubo palabras de disculpa ni de temor, sino un entendimiento silencioso. El rey le observó, y por primera vez en siglos, sintió que podía equilibrar su poder con su corazón, que podía ser fuerte sin cerrar la puerta a lo que sentía. Lo logramos, dijo finalmente la traidora, con voz suave, al menos por ahora. Sí, respondió el rey, y su mirada no necesitó palabras, pero esto es solo el comienzo. Ambos comprendieron que la verdadera batalla no había terminado. La amenaza que manipulaba la traición estaba en presente, y el reino necesitaba protección. Pero ahora, a diferencia de antes, no estaban solos. Caminaban juntos, conscientes de sus errores, de sus emociones y de la fuerza que podían encontrar en la alianza y el entendimiento mutuo. Mientras regresaban al bosque, la noche parecía menos oscura. Cada sombra todavía escondía secretos, pero también ofrecía un espacio donde podían aprender, crecer y construir algo nuevo. La traidora se mantenía cerca del rey, no solo por necesidad, sino porque había algo en él que despertaba una confianza que ella había perdido hace mucho. El rey, a su vez, sentía que su corazón, aunque marcado por la traición, podía abrirse lentamente al perdón y a la conexión. La luna alcanzó su punto más alto, iluminando los caminos entre los árboles. Ambos sabían que el viaje hacia la verdad, la justicia y la redención aún continuaba, y que cada decisión tendría consecuencias. Sin embargo, también sabían que la noche había cambiado algo dentro de ellos. La traición ya no era el final, sino el inicio de un proceso que podría transformar su vínculo, su reino y su propio destino. Al llegar al borde del bosque, el rey miró la ciudad a lo lejos.
Sumarada si lino de determinación y de una claridad que no había sentido antes. La traidora si acercó a él, y aunque sus manos no se tocaran, había un gesto silencioso de entendimiento. Ambos sabían que la batalla final estaba por venir, pero también sabían que, juntos, podían enfrentar lo que fuera necesario. El eco de la soledad comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la promesa de confianza, redención y un vínculo que podía resistir incluso las sombras más profundas. La historia que comenzó, con traición y dolor ahora avanzaba hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, emotions y la esperanza de que incluso en un mundo oscuro, el corazón podía encontrar su camino. El amanecer se asomaba lentamente sobre el horizonte, teniendo las torres del castillo, del rey vampiro con un tono dorado y violeta. La noche había sido larga, llena de sombras, secretos y pruebas. Pero ahora, la luz del día parecía ofrecer una tregua, aunque apenas superficial. El peligro que había acechado, el reino todavía persistía. Los conspiradores no se habían rendido, y la fuerza oscura que había manipulado la traición estaba más activa que nunca. El rey caminaba por los pasillos del castillo, sus pasos resonando con solemnidad. Cada piedra parecía recordar los siglos que había gobernado, las batallas ganadas y perdidas, las alianzas que había forjado y las traiciones que había sufrido. Su mirada se detuvo en la ventana que daba al jardín central. La luz del amanecer iluminaba la fuente de mármol y los árboles antiguos, recordando que incluso en la eternidad, la vida continuaba con sus giros, errors y oportunidades de redención. La traidora se acercó a él con pasos suaves. Sus ojos brillaban con determinación y una mezcla de nerviosismo y esperanza. Habían pasado semanas desde que comenzaron su viaje hacia la verdad y la reconciliación, y cada día había estado lleno de desafíos, descubrimientos y momentos silenciosos de entendimiento mutuo. Ahora, la situación alcanzaba su punto culminante. Debimos prepararnos, dijo la traidora. La amenaza está cerca y no habrá segunda oportunidad. El rey asintió y por primera vez en siglos sintió que no estaba solo. Su corazón, aunque no humano, estaba marcado por emociones intensas. Un deseo de justicia, un anhelo de conexión y una comprensión renovada de que la fuerza verdadera no se encontraba solo en el poder, sino también en la confianza y la alianza. Salieron del castillo hacia los límites del reino, donde se decía que la fuerza oscura tenía su refugio. El aire estaba cargado de tensión. El cielo se teñía de un violeta profundo mientras la bruma comenzaba a levantarse del suelo. Cada sombra parecía moverse con intención, cada susurro del viento parecía levar advertencias. Pero el rey y la traidora avanzaban sin miedo, conscientes de que cada paso los acercaba la confrontación final, al momento en que se decidiría el destino de su reino y de su vínculo. Cuando llegaron a un claro amplio, la fuerza oscura se reveló. No era un ser tangible, sino una presencia que se manifestaba como un remolino de energía negra y azul, que giraba lentamente, absorbiendo la luz y el sonido a su alrededor. Susurraba promesas, dudas y temores, intentando quebrar la voluntad de quienes se acercaban. Esto es lo que ha manipulado todo, dijo el rey, su voz firme y resonante. Pero no permitiremos que control nuestro destino. La traidora se colocó a su lado, y juntos caminaron hacia la fuerza oscura. Cada paso era un desafío. Podían sentir la energía intentando desviar sus pensamientos, provocar miedo y desconfianza, despertar recuerdos de errores pasados. Pero el rey respiró profundamente, enfocando su mente y su corazón. La traidora hizo lo mismo, y al tomar su mano por un instante, cellaron una alianza que iba más allá de palabras. Era un acto de confianza y conexión silenciosa, una declaración de que enfrentarían la oscuridad juntos. El remolino de energía giró más rápido, y una voz resonó en sus mentes, profunda y antigua. Solo quienes entienden el equilibrio entre poder y corazón pueden superar este desafío. El rey asintió. Durante siglos había gobernado con fuerza,
con control, con mido y respeto. Pero ahora comprendia quel verdadero poder incluía la capacidad de sentir, de confiar y de perdonar. Miro la traidora y via la sinceridad en sus ojos, el deseo de redimirse y de approachar lo que importaba. No había lugar para la duda, solo acción y entendimiento mutuo. Se acercaran al centro del remolino y extendieran las manos hacia la fusa oscura. Por un momento, percha que serían absorbidos, que la energía los desbordaría. Pero en lugar de luchar solo con fusa, el rey permitió que su corazón guiara sus acciones. La traidora hizo lo mismo. La combinación de determinación, confianza y conexión comenzó a estabilizar el remolino, a calmarlo, a transformarlo. La presencia oscura percha resisters, intentando recordar los errores, la traición y la soledad. Pero cada pensamiento de miedo era reemplazado por una certeza silenciosa. Juntos podían superar lo que antes percha imposible. Sus corazones, aunque distintos en naturaleza, estaban alineados. Y en ese momento, la energía comenzó a disiparse, como una niebla que se levanta con los primeros rayos de sol. Cuando la luz finalmente regresó al claro, todo estaba en calma. El cielo se iluminaba con los tonos dorados y rosados del amanecer, y el remolino había desaparecido, dejando tras de sí solo un eco suave de energía que recordaba la presencia de algo poderoso, pero ahora controlable. El rey y la traidora se miraron en silencio. La tensión que los había acompañado durante semanas se disolvía lentamente, reemplazada por un entendimiento profundo y silencioso. No era solo alivio. Era la sensación de haber enfrentado juntos algo que los había transformado. Lo logramos, dijo la traidora, con voz suave pero firme, por fin. Sí, respondió el rey, pero esto no termina aquí. La protección del reino y nuestro propio futuro dependen de nuestra vigilancia y de la fusa que ahora compartimos. Aún así, había un cambio palpable entre ellos. La traición había quedado atrás, reemplazada por confianza y respeto mutuo. Había un vínculo silencioso, un reconocimiento de que podían apoyarse y depender el uno del otro sin debilitarse. Cada paso que habían dado, cada desafío enfrentado, había fortalecido algo más allá del poder o del miedo, algo que percha eterno y esencial. Decidieron regresar al castillo, conscientes de que la luz del amanecer marcaba un nuevo comienzo. Mientras caminaban por los senderos iluminados por la primera luz del día, el rey sintió que su corazón estaba más ligero, aunque no completamente sin cicatrices. La traidora caminaba a su lado, y aunque no hablaban demasiado, la conexión era evidente en cada mirada y en cada gesto silencioso. Al llegar al castillo, fueron recibidos por los guardianes y consejeros. Todos percibían el cambio. La atmósfera estaba más tranquila, pero cargada de respeto y admiración por quienes habían enfrentado lo desconocido y habían regresado. El rey caminó hacia el balcón principal y observó el reino extendido frente a él. Sus ojos, que habían visto siglos de guerra, traición y poder, ahora contemplaban la posibilidad de un futuro diferente. Uno donde la justicia, la lealtad y el corazón podían coexistir con fusa y autoridad. La traidora se acercó, y esta vez no hubo necesidad de palabras. Sus manos se rozaron suavemente, un gesto de reconocimiento, de perdón y de respeto. Cada uno comprendió que, aunque el pasado no podía borrarse, podían construir un futuro basado en la confianza, la alianza y, quizás, un amor silencioso pero profundo. El día avanzaba y con él la promesa de paz y renovación. El rey supo que la redención no era solo para la traidora, sino también para él. La oportunidad de equilibrar poder y corazón, fusa y comprensión. Y mientras observaba la ciudad despertar, comprendió que su eternidad ya no sería solo un reinado de sombras y control, sino un camino donde la conexión, la confianza y la posibilidad de sentimientos genuinos podían prosperar. Nuestro viaje continúa, dijo finalmente el rey, mirando a la traidora. Pero ahora, sabemos que podemos enfrentarlo juntos. Ella asintió y en ese momento no hubo miedo ni duda, solo una certeza compartida.
El reino estaba a salvo, al menos por ahora, y la oscuridad que antes persia insuperable había sido enfrentada y transformada por la fuerza de su unión. Mientras la luz del amanecer bañaba el castillo, el rey y la traidora comprendieron que la verdadera victoria no estaba solo en derrotar a la amenaza externa, sino en superar sus propios miedos, dudas y errors. Habían encontrado un equilibrio entre poder y corazón, y ese equilibrio les daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío futuro. El viento soplaba suavemente entre las torres y los jardines, levando consigo los sonidos de la ciudad y recordándoles que la vida continuaba. El rey tomó una respiración profunda, sintiendo la eternidad y la humanidad mezcladas en su ser, y supo que, aunque las pruebas no habían terminado, él y la traidora podían enfrentar todo juntos. La traidora lo miró y sonrió ligeramente, un gesto pequeño pero lleno de significado. Era una promesa silenciosa de lealtad, comprensión y, quizás, un vínculo que podía durar más allá de cualquier desafío. El rey respondió con una mirada que decía lo mismo, que su corazón, aunque marcado por el pasado, estaba abierto a la posibilidad de redención, conexión y amor. Mientras el día avanzaba y la luz iluminaba los pasillos del castillo, ambos comprendieron que la oscuridad siempre existiría, pero también que la fuerza, la confianza y el vínculo entre ellos podían convertir cualquier sombra en oportunidad. La historia que comenzó con traición, peligro y soledad terminaba, por ahora, con esperanza, alianza y la promesa de que el corazón podía guiar incluso al rey más poderoso en la eternidad. Y así, mientras el sol se elevaba sobre el reino, el rey vampiro y la traidora caminaron juntos hacia un futuro incierto, conscientes de sus cicatrices, de su fuerza y de la posibilidad de construir algo duradero en medio de la oscuridad. La historia había alcanzado su clímax, pero la vida continuaba, y con ella, la promesa de que incluso, en un mundo lleno de sombras, los lazos de confianza, redención y afecto podían sobrevivir y florecer.